Hello guys, Ken, this is teacher G. Maana kuonyesha uwezo wa ruhusa. The meaning of can, it is showing an ability, ruhusa, permission and uwezekano wa kitu kutokea, okay? For example, number 1, I can swim very well. I can swim very well. Naweza kuogelea vizuri sana. 2, she can speak English. She can speak English. Anaweza kuzungumza Kiingereza. 3, we can finish the work today. We can finish the work today. Tunaweza kumaliza kazi leo. 4, he can drive her car. Anaweza kuendesha gari. He can drive a car. Okay. Number 5, they can help you. They can help you. Wanaweza kukusaidia. Wanaweza kukusaidia. 6, you can sit here. You can sit here. Unaweza kukaa hapa. 7, I can understand you. I can understand you. Naweza kukuelewa. Guys, this is Teacher G. Yes, make sure you watch this video until the end, because at the end of this video I will give the challenge. Kwa sababu mwisho wa video ukitazama nitakupa challenge so that I will know who is my fans, who is my best fans. Okay, let us look about may. May simply means kuomba ruhusa, asking for permission, na kuonyesha uwezekano mdogo, and showing the an ability, the probability to be happen, uwezekano mdogo wa kutokea. For instance, number 1, may I come in? May I come in? Ninaweza, naomba niingie. Ninaomba niingie. 2, 3, you may start now. You may start now. Unaweza kuanza sasa. 5, it may rain today. It may rain today. Inaweza kunyesha leo. Okay, let us look about coolly. What does this mean? This word coolly, what does this mean in Swahili? Ushauri. It just simply means ushauri, wajibu au kitu kinachofaa kufanywa. Kitu kinachofaa kufanywa. It's what this mean. For example, number 1, you should start hard. You should start hard. Unapaswa kusoma kwa bidii. Okay? Number 3, she should see a doctor. Anapaswa kumwona daktari. 5, we should respect our parents. Tunapaswa kumheshimu wazazi wetu. 6, he should apologize. He should apologize. Anapaswa kuomba msamaha. 7, they should arrive soon. Wanapaswa kufika hivi karibuni. 9, you should not lie. You should not lie. Simply means upaswi kudanganya. And then we have this word called coolly. What does this mean? Coolly means uwezo wa zamani. Ombi la heshima au uwezekano. Ombi la zamani and then uwezekano. Alright? For instance, number 1, I could run fast.
I could run fast when I was young. When I was young. Niliweza kukimbia haraka nilipokuwa mdogo. Niliweza kukimbia haraka nilipokuwa mdogo. 3. Number 3. Could you help me? Could you help me? Unaweza kunisaidia? 4. She could be at home. She could be at home. Anaweza, unaweza, anaweza au huenda yuko nyumbani. Number 4. 5. 6. We could try again. We could try again. Tunaweza kujaribu tena. 8. He could not understand the lesson. Hakuweza kuelewa somo. 9. They could win the match. They could win the match. Wanaweza kushinda mechi. Wanaweza kushinda mechi. Okay, let us look about might. What does this mean? Mighty in English and Swahili, this word mighty simply means uwezekano mdogo sana. Uwezekano mdogo sana. Simply, yani kiufupi you can say huenda kitu kikatokea, huenda. Mfano, number 1, I might rain later. It might rain later. It might rain later. Huenda mvua ikanyesha baadaye. 3. She might be busy. She might be busy. Huenda hana shughuli. And 5. We might go out tonight. We might go out tonight. Huenda tukatoka leo usiku. 7. He might forget the meeting. He might forget the meeting. Huenda akasahau mkutano. And 9. They might arrive early. They might arrive early. Huenda wakafika mapema. Huenda wakafika mapema. That is number 9. Okay. For those who watched this video until the end, from the beginning to the end of this video, so I want to know from the comment section, I want to see your comment. You can write, I watched this